coordinators and or teachers of the missionary childhood to come together and have a single plan, because we are one diocese. So it is very good that we do things in common, so that when you go to one parish, you see the same thing happening in other parishes. So and within this weekend, we learned a lot, ranging from games, from the Bible stories, and we also learned, our presenters also talked on the things that used to happen in the Mass, especially the items the priests used to use and all that. And so it is important for the children to know these things, because they are the future. The Catholic Church, we are relying on the children and the youths. So if the youths are here to help them, I think it is important for us to do that. Why do people choose to make a book for the kids, for the whole diocese? Yes, like I said, I said it's important for people, for the different churches to use one thing, to do the same thing, so that, it will be uniform, because we are one diocese. The Gambia has only one diocese, so it's important that we all do the same thing. Wherever you go, you find that. So that even though a day I went to, if there's a day I went to St. Teresa's, I will be able to participate in the teaching, because the thing I do in my parish is the same thing they are doing there. And the children, when they are together in schools or somewhere, they will be able to share ideas, because that's the same thing we are going to use. So I think it is important that we have a single book that we will work on. How do you feel being in the midst of kids? Yeah, I feel good. Children, I'm fond of children. I like the way they behave. Even our Savior tells us that, we should bring children to us. He calls on children to himself. So we as Christians also, because we are like Christ, I think we should work with children and help them. I feel very happy working with them. Thank you, Ben. Man maa tudda Marie-Louise Bayo. Fii maa ngi fi taxawal St. Charles Luanga Paris. Laajte bi nga ma laajte am na solo te dinaa ci sawar a tontu. Lii nekk njëlbeeni yoon fii ci Diocese of Banjul ñun coordinators yi ñu ñëw daje fii ci ñetti fan ñu nekk nañ fi depuis ajuma samedi ak dimanche. Dañ fi ñëw ngir jàngal li nga xam ne dinañu jàppale pour ñu mun a jàngal xale yi nga xam ne ñun ñoo leen jiite si biir jàngu catholique bi fii ci Diocese of Banjul. mun nga ñu wax na yan anam ngeen dee def pour jàppale xale yoo xam ne yéen ni si classe bi nañ leen gis naxari nañ pour jàngal nag ngeen di def pour jàngal xale yi. dëgg la sista jàngal xale neexut waaye soo amee cofeeli xale sa biir xol yaakaar naa lépp luñ def di nga mun a ànd ak ñoom ndik xale ñoom ñooy njiiti jàngu bi. ñun dañ fi nekk pour jàngal bu ko defee suba buñ génnee ñoom dinañ continuer liggéey bi nga xam ne ñu ngi koo def te buñ fi ñëwee itam yéen coordinateur suñu senior jox ngeen ñu bug bi nga xam ne dinañu jàppale dinañu won yoon yi nga xam ne yooyu la ñoo jël jàngal xale yi ay ñaan ñu ngi fa ay tuur yi ngi fa ay am na yi nga xam ne ñu ngi fa yi nga xam ne lu yëpp lu laabe di def si jàngu bi jumtuwaay yëpp yu ñu amee si biir jàngu bi di ko amee di ko joxe yëpp tuur yi ñu ngi fa di nga xam ne dinañ mun a wax xale yi tur bu nekk si jàngu bi lii ak lii la lii nii la tudda lii nii la tudda pour su ko defee suba buñ gisee laabe bi wala mu sol yére yi nga xam ne xamuñ ban kola la dinañ xam ne red bi lii la firndeel white bi lii la firndeel green bi itam lii la firndeel bug bi ngeen ñu jox nekk na bug bi nga xam ne dinañ ko jëfandikoo ci ñetti at maanaam ndiiru ñetti at lañ koy jëfandikoo nekk na bug bi nga xam ne dinañ ko jàpp bu baax te def li nga xam ne loolu moo nekk ci bug bi. lan nga am pour wax bishop bi ak coordinateur si yoo xam ne ñoo nekk si comité bi toog ba xalaat ne bug bi war na génn si diocèse bi. sista bishop amuñ dara luñ ko su di ko ñaanal ndax yàlla mu dëgëroon gëm gi nga xam ne am na ko ci ñun def na li nga xam ne rafet na moom moo ñu jàppale ndik ñu mun a jàngali xale yi kontaan nañ si bishop di ko ñaanal yal na ko yàlla may fan gu gudd ak wér gu yaram xaalis bi nga xam ne génne na ko mu jàppale ñu ci ndaje buñ fa ndajee ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu gën ko yokkal ci nga xam ne loolu la génnee bug bi dañ si kontaan torop parce que da ngaa gis yeneen coordinateurs dañoo ñëw ñu ne la xamuñ lu ñoo jàngal xale yi feeca ak woy taxul ñoo ñëw pour jànga dañ ñëw jàngal xale bi kaddu yi nga xam ne yooyu la ñoo digga ci jàngu bi bug bi nekk na bug bi nga xam ne daf ñuy jàngal depuis ci doore ni jàngu bi ba ci mujjenteel bi maanaam iya bi nga xam ne iya cooj bi jàngal ñëpp di nga xam ne daal mu ngi si cooj bi jamono cooj bi bu ñëw ubbi jàngu bi bu ñu ko tëj yëpp ci at bi bug bi lépp la xam lépp li nga xam ne mu ngi si jàngu bi rek mu ngi si biir bug bi daf ko faram fàcce bi nga xam ne dafa tolloo xale li nga ñoo jàngal xale dañ ko mun a xam te xale dinañ si njëriñoo jërëjëf ñu ngi ñaanal bi so yal na ko yàlla may fan gu gudda ak wér gu yaram. I'm Joseph Ndeki. Joseph, I have seen today that you are here on a 3 days workshop for the missionary childhood coordinators. What have you gained from this 3 days workshop? I've gained a lot from this 3 days workshop. Example of what I benefited from this training is how to prepare myself before teaching the kids, like how to prepare my lesson plan,
the teaching aids. This will help a lot in delivering your lesson. You know, sometimes as coordinators we go to class with the kids, teach them what we have. But this time around, the team is saying that you have to prepare yourself, like using this workbook they have prepared. You know, in preparing yourself a lot, it will help the kids very much. Being in the midst of kids, how do you feel teaching kids, small kids that, you know, some of them when they are in the class they are making noise? How do you cope with that situation? Sometimes it's very hard, but you know, if you love what you are doing, you know, you do it well, no matter what happens. So we learn to cope with any situation we face in class. They are kids, they are young people. You know, they love making fun. So we, as matured people, as coordinators, we learn to cope with any situation. You know. I learned that you came up with a book to guide you guys as a teacher's guide, sort of. How do you came about this book? Yeah, there's a team that sat together to prepare this teacher's guide. I would say. Yeah, they spend time here preparing this teacher's guide to help the coordinators in different parishes in order to make the job easy for them. In order that every parish will be given this book to be good for the teachers to go through it. Yeah, all the coordinators present here in this 3 days workshop are given this book to take back to their parishes and use this book so we can all teach the kids the same thing. You know, so everything will be uniform. So, what is your final message to your supervisors and your senior coordinators in the diocese? Yeah. And to the bishop in general? My final word is, I have nothing to say, nothing to give them. All I have is to thank them for their effort. They spent time. They are not paid for this, but they did it voluntarily, just for God and for themselves too. And I pray that God will continue to guide and protect them, continue to fill them with wisdom, knowledge and understanding, and open doors in everything they do. Finally, I would like to use this opportunity to thank all the coordinators who left everything they are doing